place to be caught alone. Revelio. I'll have taken your life before you even realize it's gone. Что там, на гробу захватываться, нет? Здорово, народ. Короче, все эти дни, когда Хогвартса не было, на самом деле он был, я понемногу исследовал мир. Блять, не то хотел сделать, но ладно. Исследовал мир, добил всю древнюю магию, астрономические столы. Flash of inspiration. Так, какие некоторые противники здесь все-таки плотные, необоснованно плотные. Вот и все. Ну, вроде все, что хотел сказать, сказал. Это странные звуки были, но окей. Короче, вчера во время исследования нашел карту, но благополучно с того места уже ушел. И где она была найдена, я уже затрудняюсь ответить. Где-то в этих краях. Это новая, ну, точнее не новая, а вторая половина карты, где я на стримах до этого вообще ни разу не появлялся. Возможно, кстати, где-то в той стороне. Я помню, прямо она где-то вот в углу. И сюда попасть даже было не то, что трудно прям мега, но и нелегко. Там, короче, просто так не прилетишь, надо через какой-то служебный туннель идти. Там куча врагов, 2 тролля, тоже вот эта вся история. Скелет дракона. Этот скелет дракона, возможно, пролежал здесь много лет, а может быть, это результат недавних проделок браконьеров. Выкинь чеку. Испытания Мерлина мне уже не нужны. Но если хочу полностью всю карту на 100%, то, конечно же, я не могу проходить. Точнее, мимо них проходить. Вот и все испытания. Они выпускали какие-то патчи, возможно, после патчи они реально решили удалять обозначение пещеры, которую ты уже залутал, как минимум. Потому что раньше, я помню, на это внимание обращал, они оставались. То есть они могли ввести тебя в заблуждение. Сейчас вроде как такого нет. Бля, вот палачи, они реально мега какие-то плотненько. Посмотри, блядь. Я на него и древнюю магию применил, блядь. Ничего такого не применял. Вот еще один.
Ё-моё, блядь. Я просто не разогрелся. You're the one who uses the data. I recognize you every sponsor. Hack was made a great mistake. Done that match for me. What have you done? Ну, ты посмотри, он моего уровня, блядь. Мега плотный товарищ. Make it stop! What have you done? Это ненормально, я считаю. Я прекрасно понимаю, что это я сложность выбрал, но... Не нравится. Я вроде как бы уже, ну... Не первый день в Хогвартсе, скажем так. И непростительное заклинание есть. Ну, похую. Что есть, что нет. Ладно, это мы взяли. Да просто сейчас, наверное, минуток 10 попытаемся поискать. Не получится, ну и хер бы с ним. Пойдем по квестам по дополнительным, а потом уже и по сюжету. Потому что, если честно, я начал забывать, что в истории происходит. This place has seen better days. Бля, они места такие одинаковые, так похожи друг на друга, что... Вот, скорее всего, вот это вот эти развалины. Или нет. Короче, фишка в том, что еще будет обозначение на карте садов лабиринта из... как он называется, господи. Как он называется, ребят? Я его, наверное, не могу вспомнить. Короче, садовники, что там делают? Да вот, ну я думаю, вы поняли. Короче, вот такие лабиринты. Я просто их собираю, потому что у меня есть испытания. Там испытаний не на разное количество, а просто на общее количество спасенных. I know a Merlin trial when I see one. На самом деле, вот то, что я сейчас делаю, это я читерю. Они должны были сделать... Но если они хотели, видели это именно так. Что я должен здесь именно ножками пропрыгать. Потому что на метле это вообще никакой проблемы не составляет. То же самое касается и когда древнюю магию искал. Там типа надо придумать, выкручиваться, как куда-то прыгнуть, но я по факту могу залезть на метлу, они там не ограничивали движение. И спокойно пролетать, никакие там головоломки, не упарываться. Знаете еще, что мне нужно? Мне нужен драморок, я так ни разу его и не ловил. Во-первых, я его не ловил, во-вторых, он мне нужен для прокачки. Где же они есть? Блять, проклятие гробницы. Ой.
Даже убежище Генриетты. Ну, блядь, установить промежуточный можно? Слава. Потому что карта у меня тоже как Генриетта, может это связано. Но в целом весь эксплоринг, он не напряжный, поэтому я там после работы часика 1,5-2 сидел и отдыхал в игре, можно так сказать. А отдыхал почему? Потому что на арену не ходил, там у меня жопа сгорит нахуй. Я надеюсь, что не будет такого, что я возьму максимальный левел в игре, пойду на арену, и противникам закинут левел выше максимального допустимого в игре. Это будет, конечно, не очень. Нет, это точно не то место, где я нашел карту. Now here's a sad-looking place. Блять, может надо было сначала снаружи зайти, потому что у меня какой-то именно прям квест. Непонятно. Where in Merlin's name am I? Или он внутри. Revelio. Confringo. Блять, иду заклинание. Accio. Акио. Leviosa. Confringo. Revelio. There we go. Ashwinders. Should have expected company. О, палача надо Wait, is выпиливать. that the hippogriff from my treasure map? О, возможно. You're the one who... Expulsion! Dreadful. Look what you've done! You're fighting for expulsion! What are you expulsion? Electricity. What's the violence? Expulsion! Ну конечно, кто бы мог подумать, это что, два палача, бля? From above! This is your first. Expulsion! Expulsion! You're the one who brings the heart in the war. Expulsion! Бля. Quite conductive, aren't we? Ебать, еще? А кто это? You will pay for your deeds. Как этот песня дискутер. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Leviosa.
Да ну что ты. А он уже горит, я его уже поджег. Работаю наперед. Так. Ок. Не знаю, что это и где. Возможно, вот этот. Не то, господи, не то, а не то. Кстати, места они прикольные делают. Тут прям интересно исследовать. В целом проблем с интересностью игры я не наблюдаю. Манекен ведьм. Так, ну чисто за... Вот этой штучкой сходили. Оп. Все-таки, наверное, да. Эти арены буду пытаться либо прямо перед финалом, либо уже после финала основной кампании. Чтобы уже все непростительные, но возможности, которые можно. Угу. Угу. Подожди-ка. Что делать? Так я ж, по-моему, пробовал, нет? More Ashwinders. Revelio. Quit a flick of a frock and you fall to pieces. Oh, treasure must be around here somewhere. Oh, Vitalis. Ничего не происходит, ребят, абсолютно. That's the student who stole our hippogriff.
Редуктор! You've made a great mistake. I've been so spying. I thought trolls were hard to kill. You're going to regret that. Had enough. You will pay for your deed. Think of clowns. Все максимально доступные заклинания. Defeated an Ash Revelio. Петрификус Тоталус. Странно, единственное, что они могут Петрификус Тоталус свой применять когда угодно, а я только в стелсе. Ну ладно, возможно, это дело опыта. Акио. Так, а что, мне сюда огонь тащить? Серьезно? Оттуда? Не. О, здесь и не было. Кстати, где он еще был? О, стоп. Статуя. Да, статуя. Там важен порядок зажженных огней. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хуй поймешь, какой ты должен. Какой не должен. В то же время тушить-то я реально не могу. Правильно? Ладно, хуй с ним. Идем за огненным. Это не огненный. Ну все, уйди отсюда, ты уже не здесь. Я его не смогу забрать. А что там тогда делать? Сомневаюсь, что обычный факин подойдет. Факин, блять. Боже, простите. Что он здесь делает, блядь? Все было проще, да?
наверное, музыкальная карта. Колокола я эти находил. Но проблема в том, что я не силен в музыке. What's this? Some sort of treasure map. Guardian Leviosa. Какой-то комплексный квест. Ты видишь, как цепочка какая-то идет. Сначала здесь найти, потом там найти. Confringo. Leviosa. Revelio. Revelio. А где? А это вы? А. Используйте музыкальную карту. Так, здесь сундук с сокровищами есть. Так хер его знает, но это вот как какие-то из этих развалин. Давай посмотрим, что в задании конкретно говорится. Гипогриф укажет вам путь использовать карту Генриетты, чтобы найти сокровища. Блядь, так нет, они не связаны, кстати. Гипогриф укажет вам путь. А, ну вот, я в него зашел. А, стоп. Тут наоборот нужно огонь на мороз. Так там же нельзя применять мороз. Или нельзя? Что не понимаю. Revelio. Что если? Я сейчас еще раз перезайду, посмотрю, как было. Wingardium Leviosa. Glacius. Confringo. Revelio. Ну, такое что-то, надо подумать. Нормально. Гипогриф укажет вам путь. На карте Генриетты изображены руины замка на полуострове. На ней также находится окруженный пламенем гипогриф. Окей. Инвентарь. Здесь, если смотреть на него, 2 горит. Я не пойму, либо мне горящие нужно потушить, сделать их льдом. Либо я хз. Пошли обратно.
хрен ты поджигает еще и соседний каким-то хуем. See what we've got. А, ну вот. Да. This must be what all the fuss was about. Revelio. Но вот с таким дверьми хз что делать. Ладно, это выполнили. Пойдем тогда музыкальную загадку. Там, очевидно, по колоколам надо стучать. Но как? Кто такая-то Генриетта? И у меня, кстати, такое чувство, что сегодня я между этим уже пролетал. Между вот этими руинами, где подсвечивались колокола. Опа, страничка. Сразу подобрать. Острый лук. Это особенно мощный лук, используемый в некоторых отварах, в том числе в зельях от прыщей. Лучше не прикасаться к нему голыми руками. Что я вообще отмечал на карте? Можно узнать. Revelio. Не, это не те руины. Во! Вот это те. Вот это This looks like the spot from the treasure map. Ага. Так. Инвентарь. Ну вот что надо сыграть. Конечно, одинаковые. Что значит нота перевернутая? Не закрашенная. Revelio. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. А, ну мне нужно по высоте. В принципе, стало понятнее. И, наверное, я ее сфоткаю, чтобы каждый раз не лезть сюда. Получается, самая нижняя, потом... Ну, сейчас будем смотреть. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. Не, вот вторая не она.
Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bell for. Что значит перевернутая? Как мне, блядь, понять, какая перевернутая? Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. Closer. Leviosa. Glacier. Confringo. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the Может, карта bells in. подскажет, в каком порядке звонить? Может, карта и подскажет. Я ни хера не понимаю по ней. Блять, ну тут указаны такие, а и тут указаны перевернутые в последовательности, которые надо играть. Как мне перевернуть эту ноту? Lumos. Revelio. Что я хз вообще. Первые три я угадаю. Ок. Потом что делать? Perhaps the map О, contains слушай, clues почти about the order получилось I'm то, что supposed to ring the это. bells in. Тун-тун-туру-тун-тун-тун. Может, я где-то ошибся? Раз. Уже точнее, она скорее всего это. Да. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. Блять, где-то я объебываюсь какой-то, да? Тун-тун. Это не должна быть ровно или должна? Непонятно, блять, это как представляется. А, все, я с первым. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells Так, in. между, потом это прям на вот этой хреновине. Ой. Да, я буду выписывать, потому что я забыл.
8, потом что, 5? 5, потом, которая, наверное, троечка, да? Да, 8, 5, 3. 4. Шесть, 1, 2. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. 5, 3, 4, 6, 1, 2. Perhaps the map contains clues Ебать. about the order I'm supposed to ring the bells in. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. Perhaps the map contains clues Сука. about the order I'm supposed to ring the bells in. Последний 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3. 4. 4 два раза получается. That did it. Наконец-то. And look, treasure. Короче, была головоломка на колоколах сыграть мелодию из Гарри Поттера. Да. Да. Не, ну прикольно. Единственное то, что они почему... Меня спутало то, что они цветом различаются. Я как не музыкант не могу понять почему. Тум-тум, ту-ту-тум, тум-тум, тум. Пойдем. Квестики пополняем.
И пойдем глянем сюжет, что нам там готовит. Handy resource indeed, your field guide. Куда? I'm Я most pleased to be не included. нажимал ничего, Дунтина. Ну, вот эти квестики, это принеси подай. Типа, прошел, забыл. А продает кто-то ингредиенты для Seems a pleasant enough little place. одежды? Потому что нос драморока какого-то я хз Madame даже кто Navarro. это. Wonderful, thank. Нет, она, по-моему, And продает what do you have for... для зелий. Let's see how I can assist you, my lovely. Да. Ничего мне от вас не нужно. Thank you for your time, my sweet. Goodbye. Опа. Aloha Mora. Сейчас еще какой-нибудь, наверное, Revelio. оставим. Что это сундук открытый? Я ж тут был. О, черта! Это сюда. Мега странное дерьмо. А, на кладбище. Женщина, все в порядке? Something must be done about the vile beasts that infested the area. Надо чуть забрать воспитание, сколько я помню, да. О, счастливый комплект одежды лепрекона. Сюда. 32 побочных квеста будет. Охуеть. Is everything all right, madam? Olivier, Madame Olivier, and no, everything is not all right. The vermin Это known наша as the подруга, смотри, Ashwinders have взяли ее модельку и infested просто nearby состарили. Cragmar Castle, disrupting not only our sense of peace, but our valuable trade. Которая там как зовут? It Насвай? appeared that they were Гриффиндорка. finally going to slither away until Sylvanus Selwyn arrived. Sylvana Selwyn. Head Первый раз rat. слышу. My guess is that if someone were to take out Selwyn, the rest of the Ashwinders would disperse. But Selwyn is a skilled wizard. I certainly can't take care of him myself. Believe me, I wish I could. I'm at my wit's end. Кто такой? Sylvana Selwyn. I thought Victor Rookwood headed up the Ashwinders. Selwyn's one of Rookwood's lieutenants. Not quite as terrifying as Theophilus Harlow, but a menace nonetheless. Где? Я, скорее всего, там Where люблю. is Clagmar Castle? Clagmar Castle's along the south coast, south and to the west of here. Что такого ужасного они сделали? What's so dangerous about... They're not your typical thieves and extortionists. Not that typical thieves and extortionists are lovely company. They would not leave poor Bella Navarro alone. She'd given them everything, but still they kept threatening her. She was ready to go back to her family in Italy, almost lost her livelihood. They are ruthless. I could take care of Selwyn for you. Goodness, no. I'd never ask a student to confront Selwyn. But I'm offering a nice bounty on his head. Я бы никогда не Feel free to предложил, put но the если word out. что-нибудь там, я даю награду. Ну, это я так. А, я уже его убил. Все, старая. Selwyn has been Apologies. taken care of. You defeated Selwyn? Merlin's beard. A student took down one of Rookwood's top filth. Then I suppose this bounty is yours. Well deserved. Спасибо. I'm glad I could help protect Cragcroft from the Ashwinders. The thieves will finally leave us alone. Thanks to you. Просто буквально You're как я не welcome in появлюсь, из могил Cragcroft вылазит anytime. инфернал. Вам It's что-то... such a pleasant place when it's not being threatened by Ashwinders. Перчатки с черепом ламбы нам дали. Название такое для банды прям дурацкое. Я бы не хотел такой быть. Гоните деньги, это пипламбы. Морду в пол. Это же... I'm not sure how I'd fare in a little place like Глупо. this. О, тут я еще не взламывал замки. Aloha Mora. Алло, Мора.
Revelio. Какой вина было. Шляпа колдуна в стиле пугала. Да. I do hope he hasn't been kidnapped or eaten. Что дерутся как там? Mine now, demi-guys. Revelio. Блять, перемахнул. Какой хороший сундук красный. Интересный наряд. How very rude. Письмо от Харриета, рисованное Лоину. Кто бы это ни был. Дорогой Лоин, надеюсь, у тебя все хорошо, мой милый брат. Я была рада получить твое письмо, узнать, что нового в семье. Что нового в семье, как идут дела у твоей умницы жены. От ее последних экспериментов прямо-таки дух захватывает, и я не преувеличиваю. Ни разу не слышала, чтобы в зелье вечного облака добавляли жидкую ртуть. Все же меня несколько тревожит испарения, о которых ты рассказывал. Лиана уверена, что они не причинят вреда. Впрочем, кто я такая, чтобы рассуждать на эту тему? Мне зелеварение всегда с трудом давалось, как ты знаешь. Бессмертно по тебе скучаю, жду и дождусь совместного отдыха на море. С любовью, Гарриет. Может, это нормально. Странное письмо от Лоина, адресованное Харриет. Моя сумасбродная Гарриет. Как было мило с твоей стороны прислать письмо. Очень мило. Не письмо милое. В доме творится какая-то чертовщина. Почему стены двигаются? Здесь тоже это видят. Мы с Лианой решили, что лучше пока остаться в погребе. В холле слишком много тумана. Лиана сказала, что напишите, но она даже не может держать перо. Я уже писал, что у тебя очень милое письмо. Если найду Архимеда, отправлю его с этим письмом к тебе. Я уже давно его не видел, зато вокруг дома бьется огромная белая летучая мышь. Странно это. Где мои ботинки? Все? Не все, вижу там замочки. Какая там пепламба, когда тут домушник встретила Хамуры. Запись в дневнике члена банды Пепламбы. Прошло 2 недели с тех пор, как руку тот отправил меня в Меридом забытое место, чтобы я тут пес дозор. По-моему, он меня так наказывает. Иной причины нести дозор в этом унылом месте с кучей мертвецов я не вижу. Я так и не смог разогнать зловещий туман, висящий в комнатах этой хибары. Хуже всего погреб, он просто завален трупами, и лежат они там по меньшей мере год. Каким-то чудом сохранились. Понятия не имею, как они умерли, но чем дольше я здесь нахожусь, тем более странно себя чувствую. Мысли путаются, уже неоднократно я задумывался, не поднять ли эти трупы с помощью темной магии. Забав ради или из-за одиночества. Пожалуй, надо отдохнуть и обдумать это, может, скоро я уже буду не один. Но они знатно что-то все укурились, поролись этим дымом. Так, что нужно? Что нужно сделать? Что принести? Агнес. Hello, madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet niffler. У меня 3 в мешке есть. Какой? Выбирай любого. I'm sorry to hear that your pet is missing. Thank you. I appreciate your words. I'd have had him for years. He's lovely company. Whilst on our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway.
They say that Henrietta was a paranoid recluse, filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. I've been worried sick, but I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the Ashwinders that are lurking about. Why did Henrietta feel the need to protect her house like she did? Henrietta was a baroness who married well, more than a few times. Her immense wealth drove her to a life of suspicion and isolation. The more wealth she amassed, the more paranoid she became of losing it. Hence the terrifying traps throughout the hideaway. Not even her family has been willing to deal with them to get to her fortune. Why don't you just get Rococo back yourself? Henrietta's hideaway is treacherous enough, but add Ashwinders into the picture and, well, I love Rococo, but I love staying alive more. I'll keep an eye out for Rococo. Oh, Rococo. that's terribly kind. But stay away from... If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are there. What do you have as... What's brought you here today? Бля, беспонтовые шмотки продает. That hideaway does sound intriguing. Perhaps I should investigate, for Rococo's sake. Can never have enough stock. That's what I say. Ну, кстати-то мне и деньги, по сути, уже девать некуда, если только покупать себе компоненты для улучшения брони. И скупать метлы. Накидка такие вещи не буду, я хочу легендарное, отстаньте. Ладно, подождем расшифровки. Типа что-нибудь на 99 уже по умолчанию. Да не будем ждать. Все, до свидания. Вот 13 тысяч. Thank you for stopping by. Что-то в этих краях это Генриетта какая-то прям легенда. А еще много посадочных платформ пропустил, я вообще не знал об их существовании. А они, судя по всему, всегда были рядом с шарами. Вот кто там? Жабы. I'll look after you. Leviosa. Professor Howard will never believe this. Ну реально встречаются одни и те же. Revelio. You've got Rook's blood on your hands. Takes gumption to steal a stolen hippogriff. Notice you ain't wearing that goblin helmet you stole. You peasant. No matter how many they see you, you'll run. Yeah, you miserable bastard. Bring up.
Они вообще, блядь, не пробивные. Trifficus is a coward still. Surprise! Вот реально, просто каком-то закликиванию сводится все. Кто здесь? Какие-нибудь нюхлеры стопудово, да? Ну такие у меня, по-моему, тоже есть. Everything's all right now. Ну да. These rocks have seen better days. Revelio. Пойдем тролля дадим This must be the пизды. castle where Miss Coffee's Niffler ran away. Now, to find a way inside. Слушай, ну надо про врагов мне почитать на самом деле, какие у них слабости, потому что так долго хуярить это ненормально. Тех же жаб я долго бью, но по факту там их можно за язык поймать и все. Не поворачивайся, не надо, не надо. Rest easy, my large friend. Такое, да. Revelio. Stonewall ashwinders. I'd better find a way around them. Or perhaps through them. Серьезно? Я же здесь только что был. Сука, вот поэтому я не хочу эти места исследовать. Рано или поздно тебя квест приводит. I hope the ashwinders haven't done anything with Rococo. Treasure. That Niffler's certainly leaving quite a trail. These coins must have come from Miss Coffee's Niffler. I should follow the treasure to find that Niffler. You're a Where's that goblin hell? You left Nora the background there. Incendio! I've seen your magic. The seat's up! Move above! And no one
want to share in my victory. This Niffler is a tricky one. Ну-ну-ну. Дружочек, я тебя не обижу. Домой. Пора домой. There. Best get back to Miss Coffee. Revelio. Ну, хоть врагов добавили еще раз. И то хорошо. Блядь. Ну, вот этих квестов дополнительных сейчас не так много насыпано, на самом деле. Там еще, наверное, штуки 3 и все. Вот здесь один. Вот здесь один. Ну, даже не 3, а 2. Вот здесь будут сражения. Если тут 2 печально известных врага, то прям интересно. Seems a pleasant enough little place. My poor Rococo. Да все, он дома, держи. Miss Coffee, I found your Niffler. Oh, goodness, really? Oh, thank you. You're very brave. I was at my wit's end. How's my sweet Rococo? May I have him back? I'm sure he'll be happy to go home. He will. Oh, my brave little explorer. My greedy boy. Oh, I can't wait to get him home. Thank you again for what you did. From now on, I'll keep Rococo on a lead whenever we go out. Шляпа с мехом Нюхлера. Охуеть. Спасибо. Именно ради этого я рискую жизнью. А я долечу. Не трудно. 400 метров это. Пфф. Пустяк. Ревелио. Здесь я был. Сука, эти. Инферналы. Где проход в этом забытое богом место. Ладно, давай пешком, там навигатор построит нам дорогу. Хера 3-го уровня. Значит, сомневаюсь, что это проход туда. А, реально проход туда закрыт на 3-й замок. Даже квест захочешь выполнить, не получится.
Ну что, 35 уровень скоро возьму. Да вылазите, вылазите, вылазите. Проклят. Я что нажимал? Он вот по месте. А ты тут откуда, блядь? Элиса Треворс. Бать, порезал. Господин Грознак, я слышу, как приближаются призванные тайны. Таны, инферналы. Для меня было честью работать разрушительницей проклятой. Разрушительницей проклятий в Гринготте. Жаль, что я слишком поздно поняла, что Тане больше нельзя доверять. В конце концов, мы ведь напарницы. Надеюсь, вы простите мне эту ошибку. Передайте моим родным, что я сражалась до последнего. Фатина. Опа. Опа. Здесь могу вернуться обратно. Музыка такая печальная. Главное, чтобы сюда попасть, надо было 3-й уровень замок. Ну, может, мне показалось, конечно. А вот чтобы открыть этот, 1-й. Блять. А, я знаю, где это. Я знаю, где это. Я там был, только не помню. Might be interesting to see where this leads. А, так вот она, гробница предательства. Сюда. Я там ничего сделать не мог. Там большая статуя. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Да, вот это то место. Или не то место? То место. А, нет, это я перепутал. Я перепутал с другим. Сюда я даже не заходил. Ну, теперь есть подсказка, по крайней мере, что здесь делать. Служебное задание из Гринготса. Банк Гринготс. Тане и Фатине. Наши клиенты сообщили, что одного из их предков похоронили вместе с частью фамильных сокровищ. Они опасаются, что на гробнице лежит проклятие. Доберитесь до места, обозначенного на карте, ликвидируйте имеющиеся там чары и заберите ценности для последующей передачи родственникам почившего. Если вам что-нибудь нужно для этого задания, пишите напрямую мне. Желаю удачи. Грилка Грознак, главный разрушитель проклятий, банк Гринготс. Прикольно. Хоть записки интересные. Картина квадратной формы.
Considering the bones, I'll assume this is a tomb. Вторая записка Фатины. Господин Грозный, если я не выберусь отсюда, посмотрите сведения обо всех наших странных заданиях по ликвидации проклятий. В свете ее сегодняшнего предательства я подозреваю, что она обманывала Гринготс, декларируя лишь часть находок, остальное присвоила себе. Ну как она могла? Блять. Why is this door locked? Must be something around here I can climb. Brilliant. The first piece of the puzzle. Какой головоломка? Ты о чём? Lumos. Confringo. Here. Revelio. Ну, наверное, про бабочку, да, в целом? One down, 2 to go. Confringo. Revelio. Confringo. Levioso. Lumos. А я могу две держать сразу? Пойдемте. Нет, не могу. Что так странно, они поленились еще одну куда-то запхать. Так, тут какая-то головоломка с полами. Да ебать, ну не того же. Будь ты проклят. Блядь. Что так больно-то? Let's hope you stay dead this time. Revelio. The 9 rocks on the wall. Revelio. 9 камней прям как на карте. Да, это правда. Какое-то чудовищное совпадение. Пусть весь огонь горит. 9 огней, как на карте. Уже как будто что-то изменилось. Так, давай смотреть. Возможно, даже фотографировать. Ой, зайти туда. Ну, непонятно, в каком порядке мне их.
Не, ну прикольно, слушай, надо еще допетрить какое заклинание. Glad to have got something Костюм after скальда defeating сокровищ. those in theory. Это целый сайт, это опять, получается, с Генриеттой связано было как-то, каким-то образом. Вот жаль, что вот отсюда нет быстрого выхода. Не везде они предусмотрели. Приходится бежать до конца. Точнее, до начала. Ну, тут благо в целом не маленькое. Да что со мной? Небольшое. Вы видели там паука? Я видел. Там, судя по всему, дверь должна была открыться до конца, и он вылез бы. Так, ну и последнее на текущий момент доступное. Это вот там что-то у кого-то украли. Вор в ночи. В Айрондейле. Отправляемся в Айрондейл. Айрондейл. Айрон, наверное. Металла. Железо. Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. В Айрондейле нет сундука, который не был бы у нас. Mother's rolling in her grave. Уже найден. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, us, but I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom, sister or no. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace belonged to the first of the Haggerty women, hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Why would Catherine come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. Are you sure Catherine is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them, except Catherine. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Ugh. Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. And what do you have for sale? I'd keep an eye on your belongings if I were you. Catherine will steal the eyebrows off. I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty once night falls. Thank you for your patronage. Перо Феникса. Феникс тут реально, похоже, есть. Пушишка есть, Фестрал есть. You're the one that helped Agnes with her niffler. Glad she got it back. Hate having those beasts roaming around stealing things. Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. Glad you were able to stop by. The pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Смотри, нифига себе рисует. Revelio. Чё гнездо надо посмотреть? Будут шайки. More gold. I must be getting closer.
meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. Someone there? What does that tell us? Ranrock has fooled you all. Revelio. А, дальше. Я думал, следы обрываются здесь. Ага. This could prove dangerous if I... Revelio. Бля. Нахуй подбирать не буду. Здесь что, следы рассвоятся? Enjoy suffering, do you? A Niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. Revelio. That must be the Haggerty family heirloom. Revelio. Ну что, все? А, не все. Подожди, а что мне нужно? Я ж нашел семейную реликвию. Levioso. И я возьму его себе. I wonder how Mr. Haggerty will take this news. His sister wasn't the thief and his heirloom's coming home. Будет подрабатывать у меня где-нибудь на рынке там, орудовать. Пока я буду обчищать Хогвартс, он будет обчищать Хогсмит. There's no telling what lies in wait for me in there. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a Niffler. What? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the Niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. As a matter of fact, I did. Thank you. You don't know how much this means to me. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. What a strange world we live in. Suppose they can't send a Niffler to Маска Нифлера. Тем временем 35-й левел. Так, я предлагаю направиться в Хогвартс. А если быть точнее, выручай комнату. Но сначала... Вот это испытание намазолит глаза. Там же все решено, оно тут... Скорее всего, одно из тех, где я тупил. И не то заклинание использовал. Wonder who lives here. Ну да, это оно.
Revelio. Скинь куда надо. А, вижу. No. That's that. Settled. Капусты нет места. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. О, декорированная шинель кобальтового цвета. Неплохо. Так, нюхлеры у меня в другой норе, судя по всему. Так, ребятки. Все так стоят, ждут своей очереди. Жабьи бородавки у меня их в достатке. Так, у меня что-то кто-то еще должен быть, нет? Бля, какой же тут порой кончено вот этот фокус. А он там единорог бегает. А, не, больше тут никого нету. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так, соберем сейчас с них все, что нам нужно. Уберем ящик. Тварь, ты готова к взаимодействию, поверь. Settle yourself. I mean you no harm. Бля, он больше, чем остальные.
Так, есть еще фупер. А, фупер был трушайка есть. Ну, если вот эту хрень я вижу, то где же мой розовый дружок? А, вон он летает. Пять штук. Нормально. На самом деле их бы еще пару штук поймать. Потому что перьев, мне кажется, у меня меньше всего. Я даже ее оставлю, меня заебало это пальто. Так, и здесь. О, костюм искателя сокровищ. Пусть будет. Так. Конфринга 3. Здесь конфринга 1. Давай сразу поменяем на нужный нам, на третий идентификатор. Я в основном часто его юзаю. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Да, могу, кстати. Не могу. Так, ну и погнали на квест. Что там вообще по основному заданию-то? А, стоп, секунду. Секунду. А это что? Возьмите печеньку, поговорите с гоблином Фоксом. Ну-ка. Да, побегаем по магазинам, может что-то еще появилось. Может что-то не куплено было. Те же скины для метлы давай возьмем. Все это в коллекцию. Так. Когда у меня будут новые испытания? Товарищ. Метлов, это Хогвартс. Thanks for stopping by. Hope to see you again. I was wondering when I'd see you again. Я там был. А был ли там замок, который я не мог вскрыть? Mine now, demiguys.
Revelio. Где моя маска за стеной? Как так? Just let me know if there's something in particular you're looking for. А. Let's look at what we have, shall we? Этих штук не так уж и много тоже осталось. Let me know if there's anything else I... Кстати говоря. Алимандр, может ли нам что-то продавать? Я очень сильно сомневаюсь в этом. Два лоули. Парикмахерской мы ни разу не были. Но нам и не нужно. Revelio. Тут ни хера нет, кроме волшебной атмосферы. Ай, да и похуй. Все, идем на квест. Никто нам больше ничего не продаст. What will I do without her? Hello, is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf Biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers... Я что, хочу посмотреть-то скины, где мой этот черепом пламя. Кстати, подходит мне под этот. Но я хочу искателя сокровищ. Во, вот это вот. Хуйня, конечно. Ну, что-то есть.
Это прям полностью весь скин меняет, кстати. Ну, давай побегаем в этом. Scrupulous lot. I should try and rescue Garnos. О, тут еще появилось задание. Что ты будешь делать? Студентка Пуффендуй нуждается в помощи. Ты чё? А поставишь еще раз чайник, пожалуйста? Поставлю тебе чай. I've always Кофе. said that travel broadens the mind. Ну, хочу кофе, да. Revelio. Poachers! Garniff was right then. I'd better be careful. Да за лунтеленка я буду стрелять вас в упор. My bite is Well, no. Oh, what? Еще один анимак. Да. Not so tough now, huh? Они настолько бесполезные, что я их даже крутся убиваю. Там что-то какой-то маленький уровень, да, совсем был? Зря. Говорит уточка. Что такое тут? Alohomora. Now then, which one of you is Biscuit? Leviosa. Домой. All right, Biscuit. Let's get you back to Garnoff, shall we? Professor Howin will never believe this. Ловить тварей скучно, признаюсь. Как-то долго. Я бы предпочел этим не заниматься. Но если сейчас мне нужно поймать 20, то, скорее всего, на последнем этапе вообще скажу 32. Потому что вроде как это предпоследняя инстанция. Ревелио. Лагеря уже все зачищены. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Наверное, надо было изначально воспользоваться вот этой штукой, да? Don't you fret, Biscuit. Garnoff, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind.
Oh, my sweet little biscuit. My wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. Спасибо. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Lumos. Просто совпадение такое, да, что они тут резвятся, эти бабочки. Или летучие мыши. Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. How magnanimous. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Booba-Tuber pus. Booba-Tubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. What precisely are Booba-Tubers? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. How on earth did you discover that Booba-Tuber pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure Booba-Tuber pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Booba-Tubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Зато честно, говорит, я бы Our занялась, но spotty я не classmates are хочу. counting on you, so you mustn't tarry. Into the Forbidden Forest for Booba-Tubers. I hope it's worth the risk. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Бубунтюбер. Недалеко, кстати. И еще заметил такой момент, что на метле все-таки гораздо быстрее перемещаться, чем на вот этих зверушках. Только выглядит симпатичнее. А так, не. This is where Satirissa said to go. Now, where are those Booba-Tubers? Revelio. Just my luck. A troll. Так, давай посмотрим. Лесной тролль. Чего не бояться? Коллекции. Враги. Болотный тролль. Это горный тролль. Тролль Александры. Вообще не тот. Во, лесной тролль. Когда тролль ударит дубинка о землю обеими руками, подбросить ее при помощи флипенда, что будет иметь большой эффект, чем обычно. Дубинка отправится прямиком в лицо тролля, несет ему мощный удар. Ага.
кнопка. Что ты будешь делать, блядь? Ебать, а когда это делать, нахуй? Когда он прям в упор? Оно, похоже, в теории звучит только классно. Only 4 more, thank goodness. Что, где еще один бубунтюбер? Ну, в пещере пусто. А, вон справа там что-то. Да, вижу 2. 2, 2, 2. Ты что, ползешь? Я раз сюда заползал? Rebellion. Да, подруга. Rookwoods don't go down easy. А, пусть дерутся. That should do it. I'd better get back to Sakurisa now. Arrest the momentum. Revelio. Серьезно? Не, вряд ли он серьезно. Он бы не стал. Все, быстро валим отсюда. Hogsmeade, here I come. Sakurisa, I found the booba tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Давай посмотрим в Хогвартсе, может еще какой-то квестик есть. Не, я думал, он бы светился, правильно? Тогда узнал картографии. Точно там что-то профессор ни разу не подозрительный фиг что-то выяснил. Ну, сейчас знаете, какие мысли были? Что профессор Фиг это и есть этот гоблин, главный злодей. Но он использует вот эту штуку, как в фантастических тварях Джонни Депп. Типа, когда-то реально я знал настоящего профессора, но теперь это не тот, который нас учил. And I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted?
He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there, and did not recognize, nor trust, anyone that I heard. I stayed out of sight, so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Подожди, ну что, мне новое задание-то дали? Почему оно не активировалось? Нет. Ah, how delightful. I know you're fine. Затроил. Так, задание. Вот, это последняя часть вот этого большого таска. Встретитесь с Фигом рядом с замком Рукутов. Over here. Over here. Ох, хрипишь. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Да, с гоблинов прям нормально падает от вара. You can't stop Ranrock's rebellion! Ranrock will fight to fight! Yes! Let me down! At once! How childish!
Где забирает мой фраг? If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon нет, to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special words you want me to pass on to your mum? Способность уязвимить всех врагов. Давай посмотрим все-таки про палача. Он реально душный. Реально мега душный товарищ. Палач банды Пепламба. Если использовать Экспеллиармус, когда они готовятся призвать молнию, они теряют контроль и наносят урон сами себе. Экспеллиармус. Это обезоруживание. Что это? Экспеллиармус, ну да. Сука, ну не того, блять, ну ёб твою мать. Пизда, блядь. Какое же уёбищное все-таки вот это прицеливание, я прям не могу. Ну, хули толку у него там все равно до хуля в ХП. У меня иногда просто не подсвечивается даже в момент атаки. Я буквально, блядь, не вижу. Кто, блядь? Кто?
А, да, точно, сюда попасть не мог. А вот теперь двери открыты. I suppose that's the queen. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Is there something to those symbols? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then class at them quickly in succession. Там было какие-нибудь мандрагоры и прочую хуйню еще есть. Я все забываю про это. Не вижу кого-то особого противника. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Вали, пердет. Revelio. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map. Давай расскажешь. Испытания на самом деле такие себе скучные. Не очень интересно было первое испытание исследовать. Вон она, как магнит отталкивает эту хуйню.
Левиоса. Revelio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Так она же должна отталкивать. Нет, она не так работает по итогу. Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Ну и что делать с этой хуйней? Они подсвечиваются, классно, но... Revelio. Confringo. Defendo. Wingardium Leviosa. Вон она чего. Ага, понятно, понятно. Revelio. Давай, говно. Сразимся.
Я же нажимал вот эту хуйню. Ну что такое? Да, они намного проще сейчас ощущаются, чем когда я... Я что, я капусту кинул? А когда я успел? Я не помню, что ты кидал. Чем когда первый раз с ними встречаешься. I believe I need to proceed to the left here, but how? Revelio. Confringo. Хе-хе. А, я не смогу его никуда двинуть, да? Revelio. А, так тут прям проход есть. А сундук куда делся? Revelio. А нахрен я его вообще брал? Вот я про это говорю, это, ну, такое не очень занимательное дело. Мне не нравится испытание. Давай. Это что, молот один? Охуеть. Вот это да. Пиздец. Как же мне сражаться? Давай, давай, давай. Я в ахуе. Может, я его не вижу просто? А, да, и правда. Я думал, баг.
Was it possible to pull one of those blocks through the archway? Зачем? Я не понимаю, что от меня опять хотят. After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. Подожди, блядь. Так мне его вообще не надо было, получается, двигать. Он где стоял, там пусть и стоял, да? Бля, я сам себя переигрывал. Почему-то думал, что здесь намного сложнее что-то придумали. Очевидно, вперед, но... Ну ладно. О, сейчас будет жесткая заруба. Может даже ядовитые тентакли.
Ебать, а с какой стороны вас смотреть-то, ребята? Да ебать, чел! Можно это сделать, можно. What a relief. А сейчас опять будет бесевый звук этот мега громкий. Что такое, Рус? Чего? Что случилось? Чё ты? Куда? Нет. Я сейчас весь шерстью буду. Иди, Катьки. Иди, Катька, она горит желанием. Must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. Наконец, вот вы попали в ловушку. Ха-ха-ха. I've something to show you. Угу, солила отца. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away Пока она еще pain. не шизанулась. Но она одержима. Isadora. What have you done?
I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thanks. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Зима пришла в Хогвартс. Может, зимой другие твари появятся, кстати. Тем временем мы полгода, да? Читать почту. Ну, это старое все. Пауков еще немало придется убивать. 70% между тем. Что там по страницам руководства? Там вообще осталось чепуха, да? 2 странички в высокогорье.
4 очка талантов. Хз. О, 2 метлы не собрал. Рукояти палочек все еще много. Здесь отрыв стал поменьше. Внешние виды. Так, твари, с которыми мы столкнулись. Драморок у меня отсутствует. И Феникс у меня отсутствует. Нужно это наверстывать. Тут все еще до хера. Simon. With the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Наконец-то. У меня уже все лошад, что я не знаю, бомбарду. Так. Ну, на первый взгляд, ничего нового не появилось. Ну, тут вот один квестик. Защита птицы ради перьев. Да. Ну, на глобальной карте всего лишь один доп-квест. Мало. В Фоксмиде, может? И в Фоксмиде один. Угу. Ой, потом со самой смерть. Да у меня есть вистралы, что-то. О чем ты мне можешь рассказать? Да, вот это. О, поле призывателя 3. Сюда. Пора доказать, кто здесь настоящий призыватель. Hello, Grace. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again for your help at the lake. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? I'm game. Well, let's see what you're made of. Ну что же тут делать? Accio. Херася, надо попробовать, чтобы она устояла вообще на этой. You didn't see that. Impressive. Accio. That's the way to do it. Не What a дурно. remarkable shot.
первый раз выиграл, с первого Well, раза. it appears I've been bested. Да. С отрывом более чем в 100 очков побежает Дунтина. Well done! Diving, Summoner's Court. Seems there's nothing you can't do. Вспомнил. You played a good game though, Grace. I did play rather well, didn't I? Only one student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand a chance. Что они делают? Дурью маются. Revelio. There's so much we don't know about beasts. So much to learn. Excellent. Studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. I take it you're ready to... I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Execution. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? I was wondering, what inspired your interest in magical beasts? Are you considering some sort of profession in the field? I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. What type of beast is an alchemy? It is a spectacular beast. A feathered, winged serpent-like creature that can grow or shrink to fit a particular space. Its eggs are made of pure silver, hence the desire to trade in them. Seems quite a challenge, finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them?
Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life. Ой, да хватит меня грузить, женщина. Зачем? Зачем так много информации? Я на самом деле это спрашиваю не потому, что мне интересно, а потому что думаю, мало ли у меня будет на это ачивка. Так, я только что видел здесь. Задание, судя по всему, Себастьяна. Где? Облачко, диалог там был. Саманта Дейл, какое-то проклятие. Опасное открытие. Поговорите с Себастьяном в крипте. Да, это я могу. Ну вот линейка с Себастьяном как раз, наверное, на запрещенные заклинания. I'd love to have a house in one. The only place I'm able to concentrate is in the light. Revelio. Наверняка там какой-то костерок рядом есть, да? Сейчас вот это вот выполним и хорош. Revelio. You'll never believe What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic.
When I know more, I shall send an owl. Серьезно, с тобой просто поговорить And пришел? don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Revelio. Что, все? Что-то не приветую пока по квесту. Ага. Себастьян, с твоим плащом что-то не так. Себастьян. Ну да. Ладно, это не было квестом. О, подожди, эти проклятия Саманта Дейл. О, ля тут. Сколько нам понавалило задач. Темные глубины, Сневидый Робертс. Давай начнем с этого, потому что я забуду потом. Сюда посмотри. Why did I never learn how to swim? Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people? Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we duelled in the Crossed Wands Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the Ministry, then the mer people should have one too. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea.
You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. How has wizardkind fallen short in its treatment of merpeople? Well, we've consistently deemed merpeople as being beneath us, despite... One can hardly blame them for declining being status by the Ministry years ago. What do you imagine? Oh, so many things. I want to know everything I can about, and I'd share with them anything they wanted to know about wizardkind. What is it about the merpeople? I can't begin to tell you how brilliant. The oldest known merpeople, sirens, come from Greece, and of course, I could go on for ages about them. They're glorious and... Well, I can... You'd really do? The last thing I want is for them to think... Now, if I'm not mistaken... I can't wait to hear about what you find. One day soon. Look at this place. Did the merpeople really leave Nerida an artifact? Confringo! Levioso! Lumos. Now then, I'll need you to come with me. Now for the rest of you. Быстрая. Bombarda! Confringo! Lumos. Вообще задумка ее прикольная. Revelio. Lumos. Но что-то мне кажется, что это все будет с таким же исходом, как и попытки приручить тролля. What do we have in here then? Nerida will be happy about this. Your gift from the merpeople was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news! I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the Ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again, so much. You may have just helped improve relations between wizardkind and merpeople for decades to come. Отлично. I can't wait to study this. Форма представителя водяного народа. Так, ну что, на этом мы и заканчиваем. 76%, между прочим, по испытаниям. Довольно-таки немало. Сколько уже наиграно? 31 час, ёлки-палки. Все, всем спасибо и... Да, где выход-то, ё-моё. Алло. Все, всем пока.